God's grace. Last year, we had all missed VBS due to the coronavirus pandemic. Even now, the situation hasn't improved very much and we all are going through difficulties in our lives. Don't be discouraged. As God says in Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God is with you. He will never leave you nor forsake you. As you know, this year we all got an opportunity of attending the online VBS. So let's connect with God and spend more time with Him. Let's get started. Hey children, good morning. Shall we close our eyes, start with our VBS with the word of prayer? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ VBS ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಲಯ ಸಭೆಯ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ VBS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದಂಥ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ 3ನೇ ದಿವಸದ VBSಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನದ ಗುರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಗಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಬೇಟೆ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಮಾಂಸನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ನರಿ ಅಂತ. ನರಿ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಸಿಂಹ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು. ಸಿಂಹ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಮಾಂಸನ ನರಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಆನೆನ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ ಆನೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹದ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ಸಿಂಹ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಬೇಟೆನೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನರಿ ಏನಂತಂತೆ, ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಂತೇಳಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಂತೆ. ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇನಾಯ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಊರಿನ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ಊರಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಕತ್ತೆ ಭಾಳ ಬಡಕಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಆ ಕತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಕತ್ತೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಡಕಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕಿಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಸಾಹುಕಾರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಊಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹುಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಕಾಡಿಗೆ ಬಾ, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ಬಾ ಕಾಡಿಗೆ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆಗೆ ಕರೀತಂತೆ. ಆವಾಗ ಕತ್ತೆಗೆ ಪಾಪ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ನರಿ ಆ ಕತ್ತೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಿಂಹದ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಡ್ತಂತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಂತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಹಾರದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತೆಗೆ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ನರಿ ಸಿಂಹ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಯಾಕೆಷ್ಟು ಆ ಥರ ಬಿದ್ದೆ ನೀನು, ಕೈಗೆ ಬಂದಂಥ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಅದನ್ನೇನಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ನರಿ ಸೀದಾ ಕತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ ಕತ್ತೆ, ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ನರಿ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಸಿಂಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದದು, ನೀನು ನೋಡೋ ಆ ಥರ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಈ ಕತ್ತೆನ ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಕತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ಅದು ಹಾರಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನೇನೋ ನನಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಛೆ ಹೌದಾ, ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಕತ್ತೆನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಹದ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತಂತೆ.
ಕತ್ತೆ ಸಿಂಹ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹಣ್ಣ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನೀನೇನು ನಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕತ್ತೆನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಾಂಸ ತಿಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಈ ನರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಹ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಸಿಂಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕತ್ತೆದು ಹೃದಯನ, ಆಮೇಲೆ ಮೆದುಳನ್ನು, ಬ್ರೈನನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಂತೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೈನನ್ನು ಹಾರ್ಟನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕತ್ತೆಗೆ ಹಾರ್ಟು ಬ್ರೈನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಈ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ದ ಮಾಂಸನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ತಿಂತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, 1ನೇ ಸರಿ ಬಂದು ಸಿಂಹ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, 2ನೇ ಸರಿನೂ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಸಿಂಹೋದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ, ಯಾರನ್ನು ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನಂತಂದರೆ, ಹೃದಯವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಂಚಕ, ಗುಣವಾಗದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಾಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸೈತಾನ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಪಾಪದ 6ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೋ, ಇದೊಂದು ವಾರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಂಚಕ, ಗುಣವಾದ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸಿಗೋಣ, ಹೊಸ ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಸರಿ, ಕತ್ತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಆನ್ ಟುಮಾರೋ. With
Proverbs 4:23. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Keep your heart, keep your heart, keep your heart with all vigilance, for from it flow, from it flow, from it flow the springs of life. From it flow, from it flow, from it flow the springs of Hi everyone! So for today, it's time for Arts and Crafts. And I'm excited to show you our craft for today. I'm excited to show you this tutorial, and please do tune in to make this 3D look. So, shall we begin? So first, get the Oslo paper and then fold it in half. Well, almost half. Just leave some space here. For me, I did approximately an inch space. So I folded it like this, and then we would cut it. Now, you have two pieces of papers already. Get the smaller size, the smaller portion, and then fold it into half. Exactly into half. And then cut it. So now we have these two pieces of paper, and this will serve as our C. This one, the big paper, will serve as our ground. So for this one, we would ask the kid to color it into brown, and for this one, we would ask them to color it blue. So this is now how it looks. You notice I use this type of watercolor. It's inside the tube. So I just place it on top of the paper and then got my brush and then just dampen it with a very generous amount of water, just a bit, and you spread the paint on top of the paper. Another option is you can put this on a palette, mix it with water, dilute it, and then have the child get the paint from this palette. So now, we will let this dry, and we can color our ground.
So now the painting of our sea is almost dry, and I would try to combine or to add more shades of blue in it so that it would be more vibrant. A while ago we used this shade, and now I will try using this. So try just doing a dash of stroke in one direction so you can see the darker shade of blue. So now what I did, I tried adding a dash of white strokes so that it would look a bit more like a reflection from our sea. So now we have something like this. Don't worry if the shade is uneven because it makes it even more realistic. We will let these dry and then head on to making Moses. So now for Moses, I drew it on this vellum board paper. You would want to choose a paper that is a bit thick because for this one, we would put him standing up like this. So we need him to be thick for him to be able to stand on its own. And later we would do a stand on the back. So now I would color him. Yay! So now we have Moses and he's holding a staff. So right now we are going to cut the paper. And don't forget to leave a space here at the bottom of this drawing or picture because we are going to fold it and it will serve as a paper stand. So now our Moses is standing up. That's why we need to use a hard paper so that it will stand on its own. Our next step, we are going to paste Moses here on top of this ground paper, and it's like he is standing here at the center of the ground. Now this is what it looks like right now. It's getting more exciting, right? Next, we are going to do the sea. So get this piece of paper, flatten it, and then try rolling it a bit like this so that it will create a natural curve. It's supposed to be like this. Now here's what we're going to do. Just get a strip of white paper and then we are going to paste it at the back, at the center of the sea,
And then just paste it here on the tip, on this part. So now you're supposed to have something like this. In front, there's a flap here because at the back, we pasted it here on top, and then there's a flap here on the bottom. So this is the look of what we're trying to do. But before we paste the C here on the ground, we would like to write something here. Maybe we could write the title, God Parts the Red Sea. So after we write the title, we are now going to stick the Red Sea here on the ground. The flap should be facing away from the middle, from the center. So I would be using this blue washi tape because it's blue, technically, it's the same color as of the sea. If you don't have this, it's okay, you can use Scotch tape. So make sure to put the tape here, skipping this part where the flap is, because we're going to stick this part on the ground. So it should look something like this. A half of the tape is here, and then the half of the tape is at the back. So you need to skip the flap from the tape because you are going to hold this one while pulling it. So that's one part of our Red Sea. You hold the flap and then you pull it. And we're going to do the same on the next one. If the flap is too long, you can just cut it. So there you have it, our arts and crafts for today. I hope you enjoyed because I myself enjoyed doing this. And it's really fun to just make use of paper and be able to create this 3D effect. So from our story, we know that the Israelites kept on complaining to Moses on how he was leading them. And remember, when we complain, it's like we are complaining to God, right? So from our story, we can see how powerful God is, on how he showed the Israelites who he really is. So when tough times come, I know we really have the tendency to complain, but it's worth reminding ourselves that when we complain, it's like we are complaining to God. And we must remember who God is. He is God who parted the Red Sea before during the time of Moses, and he is the same God right now in our time. So let's put our faith and trust in him. So after you make this craft, please do share to us, to the group, your version of this craft. So I hope you enjoyed and see you next week!